Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Fitri Sugiati with NPM 202200064. Okay, today I want to be present about the type of interpretation. Okay, there are four types of interpretation, such as consecutive, simultaneous, liaison, and whispered. Okay, I can explain one by one. Okay, the first one is consecutive. The interpreter translates something orally in a meeting or conference. This interpreter will sit with the participants in the same room. He notes what the speaker says. Next, he must translate all the utterance with or without notes at the end of each speaker. He does this process in turn, that is, the translator re-explains after the speaker pauses. So, the order of speech is the speaker speaks, the interpreter translates. After that, the speaker speaks, the interpreter translates the words, thus the either. The second is simultaneous. This type of interpreter is a simultaneous translation. Regarding the work system, this interpreter has a different way of working than before. The interpreter is in a special soundproof room, precisely behind a spare black glass from the conference participants. Generally, this interpreter uses a headset to hear the speaker. Both the speaker and the interpreter will speak simultaneously or simultaneously in different languages. If participants do not want to hear the target language, they can remove the headset and listen directly from the main speaker. Okay, the third is liaison. Usually, this interpreter will translate a particular language in a formal context. For example, for political purposes, education, debate events, meetings between state leaders, and so on. The trick, this interpreter will only stand next to the stage. He will instantly translate each speaker directly. Okay, the last is whispered. Whispered interpretation will generally do the translation in whispers. So, the translator in which there are speakers and interpreters will be in the same room. The interpreter and speaker seats are not far away, but the interpreter and the speaker will sit side by side. The process of translation by whispering information to the listener only. The style of speech between the speaker and the interpreter can be alternate, but together. But the interpreter will only whisper the translation without loud. Okay, this is an example of a simultaneous video. Let's see it together. Anda bilang pada hari pemilihan itu sudah berakhir, tetapi itu mungkin belum berakhir, benar? Menurutku dinamika yang Anda bicarakan sangatlah penting, di mana kita mungkin tidak tahu hasil akhir pada malam pemilihan. Salah satu hal yang menurutku kami dan yang media lain harus mulai lakukan, ialah menyiapkan rakyat Amerika. Tidak ada yang dilarang dalam pemilihan ini mengambil tambahan hari, bahkan minggu, untuk memastikan semua suara terhitung. Faktanya hal itu mungkin penting untuk memastikan bahwa ini tidak dilarang dan pemilihan yang adil.
Jadi kami akan mengirimkan beberapa pesan yang berbeda seputar itu untuk memastikan orang-orang tahu bahwa itu normal. Jadi jika salah satu kandidat menyatakan kemenangan sebelum adanya hasil konsensus, maka kami akan menambahkan beberapa konteks keterangan pada kiriman tersebut sesegera mungkin, katakan saja belum ada hasil konsensus. Menurutku ini penting, karena menurutku sayangnya terdapat resiko tinggi akan kerusuhan massa dalam waktu antara pemungutan suara dan pengumuman hasil atau setelahnya, dan saya pikir kita perlu melakukan apapun yang kita bisa untuk mengurangi kemungkinan kekerasan atau kerusuhan massa setelah pemilihan ini. Jika itu terjadi, akankah Facebook ikut disalahkan? Saya tidak dapat berbicara mengenai apa yang akan dilakukan orang lain, tetapi menurutku kami mencoba memastikan bahwa kami melakukan bagian kami untuk meyakinkan bahwa hal ini sama sekali tidak terorganisir dalam Facebook. Kami ingin meyakinkan bahwa hal ini sama sekali tidak ada dalam pelayanan kami. Tetapi Anda tahu negara ini sedang didakwa sekarang, jadi menurutku terlepas dari apa yang kami lakukan, masih ada kemungkinan ini terjadi di negara lain. Saya hanya ingin meyakinkan bahwa kami melakukan bagian kami. Okay, we can conclude together that the speaker and the interpreter speak together, so the interpreter has less time to write notes. Okay, maybe enough for my presentation. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.